Hello, everybody. My question is, I'm the mother of small two kids who are 3 and 6 years, and my 6 years old son makes his younger sister cry all the time. So when I see this, I also angry at my oldest one. And how do I manage my anger? Because I want to be a good mother and good example of my two kids. And a relation between my husband and me is fine, but my kids fight each other. 싸울만 합니다. I think they're bound to fight. 네, 언니 입장에서는 동생이 태어남으로 해서 자신의 엄마의 사랑이 분산됨으로 해서 약간 섭섭한 겁니다. I mean, the older child, because the younger child was born, she no longer has the monopoly of mother's love. 그래서 어리지만은 약간의 질투심이라든지 어떤 상실감에 의해서 동생을 좀 괴롭힐 수도 있습니다. And there's a certain sense of loss, and a sense of frustration at that, and that might lead to the older child, picking fights with the younger child. 그렇다 하더라도 그 아이가 6살밖에 안 되는 어린아이입니다. But having said that, when we say older child, she's still only 6 years old. 야단을 쳐서는 안 됩니다. So you can't scold her. 네, 오히려 더 안아주고 엄마는 너를 더 사랑한단다 이렇게 얘기해 주는 게 좋습니다. I think the better approach is to hug him even more and and reassure him even more of your love for him. 그리고 동생을 해치는 것이 약간의 어떤 폭력성을 갖는 위험성이 있는 정도라면 제재를 해야 되지만은 그렇게 하면 안 된다고 해야 되지만은 그렇지 않는 정도로 하는 것은 애들 사이에 늘 갈등이 있는 거니까 그 정도는 엄마가 못 본 척 해야 합니다. And if the conflict or leads to some kind of violence, I mean obviously that has to be stopped. But if it's less than that, I mean fights between siblings is a very natural thing, and it's not something that you should be overly concerned about. 엄마는 아무런 생각도 없이 그냥 왜 동생한테 그러나 언니가 잘해야지 이렇게 자꾸 얘기를 하면 이 언니가 크면 엄마는 늘 동생을 두둔하고 자기는 이렇게 내쳤다 이렇게 해서 큰 상처가 됩니다. And if you are reactive and trying to scold your older child for picking on the younger child in a reactive way, that might lead the older child to some kind of sense of loss or sense of being disfavored that might lead to a bigger trauma. 또 나중에 동생 보고 왜 언니한테 대드냐 동생이 가만히 있어라 이렇게 얘기하면 동생이 또 마음에 상처를 입게 됩니다. Or later on, if you tell scold the younger child, saying that you shouldn't speak up or you shouldn't, go against your older brother, I mean that also might lead to a sense of loss and being disfavored. 엄마는 한 번은 언니를 야단쳤다, 한 번은 동생을 야단쳤다가 이렇게 균형을 잡은 것 같지만은 아이들이 크면 언니는 늘 자기만 야단 맞았다, 동생은 늘 자기만 동생이라고 야단 맞았다 이렇게 기억에 남습니다. You might be thinking that you have created a balance by scolding the older child once and then scolding the younger child once, but when they grow up, they only remember the time that they were scolded, and that also leads to a sense of loss. 그렇기 때문에 야단을 치는 것은 바람직하지 않습니다. So what I'm trying to say is that scolding any child is not a good policy. 둘이를 같이 있게 안아준다든지. reassure both of them of your love. 싸울 때 야, 뭐 먹자. 이래가 둘이를 같이 부른다든지. Or if they're fighting, then distract them with food or some other 이렇게 things. 해서 어떤 대화의 소재를 바꿔버려야 합니다. And change the topic of the conversation in which they're upset over. 어린애에게 누가 더 잘했니 못했니 이렇게 따지는 것은 옳지 않습니다. Trying to teach the good, really young kids over who did right or who did wrong. It's just not going to be that receptive. 네, 그래서 조금 그냥 사랑으로 보살피지 그 아이들 갈등을 너무 중요하게 크게 생각하지 않기를 바랍니다.
So do not try to amplify, the natural course of conflicts between siblings, and do not try to make this to be bigger than what it is. I think just love, a reassurance is the best approach for both. The problem is not only me, not only the kids, and because one of the reasons is because of me. I think because I'm when I see something kids something doing wrong, I easily upset, and so how do I manage my anger? Yeah. 애들 갖고 시비하니까 자기 문제지. 애가 하는데 무슨 잘못이 있어요. 애가 똥을 넣어도 그건 놀만하게 놓은 거고 그릇을 깨도 깰만해서 깬 거기 때문에 아이들 문제를 가지고 잘못을 너무 논하는 것은 옳지 않습니다. So trying to impose a frame of right or wrong to kids' behavior, that's your problem. That's the wrong way to approach it. 자기가 아이들 하는 행동을 보고 화를 낸다는 것은 아이를 자기와 동급으로 생각하기 때문입니다. And the fact that you get angry over your kids' behavior thinks that you have the expectation for your kids to be as adult as you are. 그러니까 자기가 아이와 1대1로 싸우는 거나 다름없는 겁니다. It's almost you taking on your child one to one. 자기가 어린애가 돼서 그런 싸움을 하는 것이 되든지 애를 어른이라고 생각하고 싸우는지는 모르지만 그것은 어리석은 짓입니다. Either you're being childish or you are expecting your child to be adult. 네, 그것은 아이들에게 큰 상처를 줍니다. And that may bring about huge hurt and trauma to your children. 네, 여러분들이 아이들에게 잘해주고 화를 내고 짜증을 내는 것보다는 잘 안 해주고 화를 내지 않는 게 훨씬 더 아이들의 성장에 도움이 됩니다. This, in a way, is much more beneficial to the maturity of your child for you not to overly kind of, love them, but just let them be instead of doing everything you can for them and then being angry at them for doing something, wrong or not right. 아이들이 그렇게 하는 것이 옳지 않다고 생각하면 야단을 치기보다는 그냥 안 해주면 됩니다. 그렇게 못하도록 막으면 됩니다. And if your child is engaging in a certain behavior you do not think is right or desirable, then change the situation around the child so that the child can no longer engage in such behavior instead of scolding them. 여러분들은 화를 내거나 때리거나 하지 않고도 어른이기 때문에 아이들을 교정할 수 있는 여러 가지 다른 옵션도 많이 가지고 있습니다. Because you have a lot of different options to modulate the behavior of your child without getting angry at the child. 아이들에게 상처가 되도록 해서는 안 됩니다. So make sure that you don't bring about trauma or hurt to your child. 네, 아이들 하지 않은 대로 내버려 두라는 게 아닙니다. 그렇게 폭력적으로 하지 말라는 겁니다. So I'm not saying let your child do whatever the child wants. I'm just saying do not use force or violence or some kind of coercion to try to change the behavior of the child.